So what is happening now is the rich are getting more and more richer and the poor are getting more and more poorer. The gap is increasing. The gap is just increasing. So நம்மளோட கோல் என்னன்னா how to move from the bottom to the top. First நம்ம தப்பிச்சாதான் மற்றவனை காப்பாற்ற முடியும். நான் தப்பிச்சு வெளில போனால் தான் நான் உனக்கு ரோப் போட்டு உன்னை இழுக்க முடியும். நானே அங்கே உட்காந்து இருந்தேன்னா நான் வந்து வேணா அவனை திட்டலாமே தவிர நான் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டு கிளைம். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஒர்க்ஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிட்டர்மைன்ட் பை அன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள். நீங்கள் பிளாட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள் மெயின்லி அமெரிக்காவோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிளையும் உங்கள் பிஸ்னஸ் சைக்கிளையும் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா டேலி ஆகும். நான் பைஜூஸோட எக்ஸாம்பிளோடு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பைஜூஸ் வாஸ் மோஸ்ட் எல்லா டிவிலையும் பைஜூஸ், இந்தியன் டீம் ஜெர்சி பைஜூஸ், ஷாருக் கானோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பைஜூஸ். Byju's became the most valuable company in India, not one day profit, making loss. Today where is Byju's? Byju's has not paid TDS, Byju's has not paid PF, Byju's is going to close. Same problem with Zomato, Swiggy. இப்போ ஸ்விக்கி என்ன பண்ணுறான், டெலிவரி பார்ட்னருக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் போடுறான். வி பே பிகாஸ் அத்தாய் அவனை ஏதாவது அவனை ஒரு 10 ரூபா வாங்கிக்கிட்டோன்னு கொடுத்தா அவனுக்கு 10 ரூபா கொடுக்காம பாதி அவன் பேக்கெட்டில் போட்டுக்கிறான். Why? Because America 0% interest rate இருந்த போது money was flowing in from America. Today rate is 5.5%. 0% போது எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னா, நான் பில் கேட்ஸ் என்கிட்ட $200 பில்லியன் இருக்கு, என் ஸ்டாக்கை நான் அப்படி கொண்டு போய் பேங்க்கில் கொடுப்பேன். அவன் எனக்கு 0.5% எனக்கு $50 பில்லியன் கொடுப்பான். நான் $50 பில்லியன் ஜொமேட்டோ மாதிரி கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். என்ன மாதிரி 10 பேர் ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை பாசிங் த பார்சல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். 1 பில்லியன் 2 பில்லியன் ஆகும், 2 பில்லியன் 3 பில்லியன் ஆகும், 3 பில்லியன் 20 பில்லியன் ஆகும். இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணுறதா லாஸ் பண்ணுறதான்னு கூட கவலை கிடையாது. பிகாஸ் 1 பில்லியன் வாங்கிட்டு 2 பில்லியன் வாங்கிறதுக்கும் பேங்க் கொடுப்பாங்க காசு, 20 பில்லியனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கூட லாஸ். ஒரு வேல்யூவேஷன் பண்ணுறத ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணுறதான்னு தான் நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும். ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வரதான் தான் பார்க்கணும். பைஜூஸ் என்னைக்கு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்தது? கடனை வாங்கி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு கொடுத்தது. இன்னொரு கம்பெனி ட்ரீம் 11, நம்ம எல்லா கிரிக்கெட் ஸ்டார்ஸும் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போட்டுருப்பான். அந்த டீம் ஆகிடுவோம்பாங்க. அது என்ன பெட்டிங் தான் அது. அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லிட்டான் கேம் ஆஃப் ஸ்கில்லுன்னு. அது எப்படி சார் இன்னைக்கு வேர்ல்டில் எங்கெல்லாம் கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் 10,000 பேர் ஆடுறான்னா எவன் செஞ்சுரி அடிப்பான்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதில் என்ன ஸ்கில் இருக்குது? என்னால் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு விராட் கோலி ஆடினானா செஞ்சுரி அடிப்பாங்க? நேற்று 50-1 இந்தியா, 114 to win. எவ்வளோ பேர்னு சொன்னீங்க 4 விக்கெட் விழுந்து? சூதாட்டம் தான் அது. சூதாட்டத்துக்கு 28% டேக்ஸ் போட்டோன்னா பணம் கட்டினவெல்லாம் அதெல்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ தி என்டையர் நீங்கள் அனில் அம்பானி கதை இதே தான். அனில் அம்பானி கதை, விஜய் மல்லையா கதை, நம்ம ஸ்பிக்கு கதை எல்லாமே யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் வித் திஸ். டியூரேஷன்லாம் சொல்லவே முடியாது. நோபடி தாட் ஜெரோம் போல் டின் நோ. ஜெரோம் போல் செட், சார் ஸ்ரீலங்காலேன்னு வந்திருக்காரு. he will tell you the misery that Sri Lanka is going through. ஒரு இடத்துல நான் சொன்னேன் ஒரு பதிவில், ட்விட்டருக்கு $44 பில்லியன் பதில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு $20 பில்லியன் கொடுத்துருந்தா ஸ்ரீலங்கா ஒன்ட் ஸ்ட்ரகிள் டுடே. $44 billion. How much we have become a decadent society? $44 billion கொடுத்து ஒரு தனிமனிதன் ட்விட்டரை வாங்கியிருக்கான். அதை எல்லாம் சியர் பண்ணாங்க. பேங்க்ஸ் தான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு. The same banks are not willing to finance Sri Lanka, a country with about 10 million people. I don't know, I'm sorry if I have got the population wrong. மருந்து இல்லாமல் கட்டப்பட்டாங்க. There was so much violence there. I'm just telling because he is here, but I can rattle off names. Ghana, Pakistan, Bangladesh, வரிசையாக கொடுத்துட்டே போவேன். 93 இந்தியா அங்கே தான் இருந்தது. மன்மோகன் சிங் வந்தான் தப்பிச்சிங்க. But this is what happened to Sri Lanka. This is what happened to Anil Ambani. This is what happened to Speak. This will keep on repeating again and again. ஒரே ஒரு ஆள் தப்பிச்சான், டாட்டா தான் தப்பிச்சான்.
Tata Steel was in the same problem. But Tata Steel did not worry because he had a company which is giving 10,000 crores every quarter in TCS. And he owns 72% of TCS. Full dividend and share buyback போட்டு டாடா சம்ஸு கொண்டு போய் he kept on எவ்வளோ ஷோ காட்டணும் ஷோ now Tata Motors is going to become debt free in a year. நாங்கள் அதை 70 ரூபாய்க்கு வாங்கினா சார் எனக்கு ஒரு ஆடிட்டர் சார் டாட்டா போண்டி ஆகிடுவான் சார் அவன்கிட்ட சொல்லாண்டியோ அவன் போண்டி ஆகிட்டா இந்தியாவே போண்டி ஆகிடும். See, people ask me these questions. அன்றைக்கி 70 ரூபாய்க்கு அந்த டிவிஆர் 35 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா you would have made a killing. So why I am saying this is the one that will give you the opportunity at the most, whether I should buy Anil Ambani or whether I should buy Ratan Tata is the decision you have to make at the bottommost point when there is blood on the street. Not ask me today whether I should buy ITC. When I say buy ITC at 135, you should have the courage of conviction to go and buy. If you had bought 10,000 ITCs, your retirement is done. If you had bought 10,000 ITCO, 10,000 Karnataka Banko, 10,000 South Indian Banko வாங்கியிருந்தீங்கன்னா South Indian Bank 5 ரூபா இருந்தது. So if you have the courage and conviction and understand the market, instead of asking me which stock to buy, நான் எதை வாங்கணும்னு என்ன கேட்காம நீங்கள் கரெக்டாக வாங்கினீங்கன்னா you will 3 deals in your life you will retire. Just 3 or 4 deals in your life you will retire. You don't have to work. 1 கோடி ரூபா தூக்கி பாண்டில் போட்டோமா, ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் பாண்ட் இருக்குது, நிறைய கவர்மெண்ட் பாண்ட் இருக்குது, டாடா பாண்ட் இருக்குது, 9-10% வட்டி வரும். 1 கோடி ரூபா போட்டோமா 9 லட்ச ரூபா வந்துடுச்சு, தட்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் யூ ப்ளே, பட் யூ நோ ஃபார் ஷுவர் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 9 lakhs. இங்கே செட்டியார் பாண்ட் இருக்குது, முருகப்பா குரூப் 300 வருஷம் இருக்குது, டெஃபினட்டாக போயிடாது. But the ability to pick at the worst time in the market which one to buy and put a lot of or put your money into that is the skill that you need to get. That's why I put that slide. But if you had bought R Power instead of Tata Motors, you would have lost everything. Hint எப்படி வரும்னா, ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் ஷேர் என்ன பண்ணாருன்னு இப்போ ரீசெண்டாக போய் பாருங்க. For those interested in market, how Reliance ரீட்டைல்ஸோட பிளாக் மார்க்கெட்டில் வாங்கின கிரே மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸ் வாங்கினவங்களோட கதி என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கள். டாடா மோட்டார் டிவிஆர் வாங்கினாங்க, 50% டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் லாஸ்ட் 10 years இட்ஸ் பீன் ட்ரேடிங். அவங்கள எப்படி இவங்க நடத்தினாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ ப்ரமோட்டர் எப்படி நடத்துகிறான், அப்படி மற்றவங்களை அவன் எம்ப்ளாயி எப்படி நடத்துகிறான், அவனோட பார்ட்னர்ஸ் எப்படி நடத்துகிறான் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர் அப்படி தான் நடத்துவான். என் ஜென்ரல் தம் ரூலு பாசினா தைரியமாக வாங்கிடலாம். மற்றது இப்போ நிறைய பேர் இந்த மற்ற கம்யூனிட்டி இங்கே பார்சி யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு தைரியத்தில் சொல்லிட்டேன். நான் மற்றது நான் பேசலை. காட்ரேஜ்னா வாங்கிடலாம், கண்ணை மூடி படுத்துக்கலாம், அவன் நஷ்டம் ஆகிடுச்சா நம்மளுக்கும் நஷ்டம் ஆகிடும். ரத்தன் டாட்டா போண்டியானா நீங்களும் போண்டி ஆகிடுவீங்க. பட் என்ன தைரியம், ரத்தன் டாட்டா போண்டியானா இந்தியா போண்டி ஆகிடும். But there are many companies like that, but I don't want to take community names here. With the தைரியம் that there is no Parsi here, I am saying that. And I am giving positive vibes only. So that is the route. And you should have at least 30% of it. If you are middle class and you need your income, 30% has to be in gold. ஏன்னா ஊரு விட்டு ஊரை ஓடணும்னா கோல்டு தேவை. நான் நிறைய பேர்த்து வரேன், ஸ்ரீலங்காலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த அகதிகளில் கோல்டோடு வந்த அகதி ஹோட்டல் கட்டிட்டு நீங்கள் முதலாளியாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. கோல்டு இல்லாமல் வந்தவங்க இன்னும் கேம்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். Same way there are 2 classes of Jews. The Jews who came from Europe without any money, they were in Ellis Island for many years. The Jews who came with money checked up in Waldorf, Astoria and started a business next day. Lasadas ஒரு கம்பெனி இப்போ கைமாற போகிறது அபுதாபிக்கு. அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் வந்து ராபர்ட் மெய்யர்னு. He was a Jew from France. டூத் பேஸ்ட் ஃபுல்லாக கோல்டு ஸ்மகிள் பண்ணி கொண்டு வந்தான். நேராக நியூயார்க்கில் வந்தான், கோல்டு எடுத்து வச்சான். ஓடல் பாஸ்டரியாட்ட சொன்னால் இவ்வளோ கோல்டு இருக்குது, next 20 years book a room for me. He was so insecure, he had a suitcase packed till he died. He got an American citizen. He went as the American ambassador to France but never bought a house.
He stayed in Vadalfa Astoria all his life. And he built Manhattan. He financed the building of Manhattan. Why? Because he came with gold. அவன் புக்கு இருக்கு, நீங்களே வாங்கி படிச்சிடலாம். பட் நீங்கள் தப்பான பாண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் பாண்ட் வாங்க சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. You should be able to pick what to buy and what not to buy. That's a skill that you have to develop. Unfortunately, that's the way it is. So you need gold, you need bonds. And to buy gold and bonds, you need equity. And if she has made it more complicated, so we are finding other routes. Madam has made it difficult to buy foreign stocks. Last 10 years it was very easy. Now it is slightly complicated. But you have to buy foreign stocks. If you buy foreign stocks, you get double bonus. Rupee நிச்சயமா கோயிந்தாதான். நீங்கள் எழுதி வச்ச நானே ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆனாலும் rupee depreciate தான் பண்ணுவேன், because I am competing with China and Vietnam. So in your lifetime you will see, for those who are below 30, you will see rupee at 150 against the dollar, unless the dollar vanishes. I don't think the dollar is vanishing for next 10 years. Most of us in this room will see rupee at 100. And if you buy foreign equity, you are buying Google. ஏன்னா நம்ம காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கூகுளில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது. மேப்புக்கு கூட நம்மளுக்கு கூகுள் வேணும். ஸோ எவ்ரி டைம் யூஸ் கூகுள், யூ ஆர் கிவிங் கூகுள் மணி. மைட் as well you become Google shareholder, it will also give you some money. One of the first things I learned very easy is, luckily I didn't pick up smoking, but I saw a lot of my friends smoking. So on the cigarette, one of my first ideas was, அந்த தம் அடிக்கிற காசை நம்ம ஐடிசியை வாங்கினா என்ன ஆகும், மருந்து சாப்பிட்ற காசை ரெட்டியாக வாங்கினா என்ன ஆகும்னு. அண்ட் எவ்ரி டே மார்னிங் கார்த்தாலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நீங்கள் படுத்திங்கன்னா யூ ஆர் யூஸிங் ஆல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். மார்னிங் வந்து பேஸ்ட் எந்த கம்பெனின்னு பாருங்கள், இட் வில் பி லிஸ்டட் unless you are using Himalayas. Soap is listed, the undergarments you wear are listed, the clothes you wear are listed, the car, bike you are using is listed, the bank you are using is listed. And you have to pick, and how your company treats you is how it will treat your shareholder also. அதை வச்சு you can judge. But அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா போகிறதுன்னா அதனால் போய் கம்பெனி வாங்கிட்டாதீங்க. You have to, price is what you pay, value is what you get. Rent insurance very important, sir. Health insurance. Don't buy LIC. Don't think insurance is investment. When I say LIC, I mean all companies. Don't outsource investment to insurance companies. Only two insurance you need. Term insurance, if I die my family gets money. Two, health insurance of at least 10 lakhs. ஏன்னா ஹார்ட்டில் கை வைக்கணும்னா 10 லட்ச ரூபா வேணும். And all of us, most 95% of us will go to hospital in the end. So the least we can do is our family need not worry about they need not run around to pay the bill. And most private companies give you cashless. And don't go for the cheapest. There is a very popular health company listed from Madras. அவன் தான் மேக்ஸிமம் மார்க்கெட் ஷேர் வச்சுருக்கான். பேர் கேட்காதீங்க, 100% உங்கள் பில்லு செட்டில் பண்ண மாட்டோம். Because cheapest premium, no settlement. Highest premium, definite settlement. Thank you, and I will take all questions. Till you. No issues. Before that, request our personality. Yeah. You comment out our chief guest. Jay Choudhary sir, please. Oscar, he is from Cholamandalam, auditor. Please.